don't expect these things to be found suddenly there. And this is also one reason why I'm very happy that just recently I said I got introduced to all these different types of methods thanks to one very special master. And that is that master I told you about in Taiwan, Jiang. Yes. You keep your father always like in memory, and you never forget that without him you would not be here. And I have to say that when it comes to the different skill levels, I have a lot of thankfulness for this master, because elsewise I would have not get to this type of knowledge. Okay, so I have to do this again. I just did this video, and now I saw that the Mulligan brothers obviously have another version of it out, because the first version that I saw was shorter, and then the name of Shan was not given. So it is obviously clear that we have now a link from this guy who claims to be a Shaolin master to another guy, both German, of mixed heritage, the other guy German-Syrian living in Taiwan, and he accepts this guy who claims to be like a ninth grade Shaolin master or grandmaster, who got a title by a Chinese Kung Fu Society. I don't know what that is. I can't Google it. If any one of you knows what that is, please tell me and give me a link. Anyway, now he accepts him as a master, especially for this method, bone marrow cleansing, and let's say brain cleansing. He also mentions this. I will go back to show you. And a few words about those two guys. I recently got a link to a Facebook site of a woman called Veronica Lundland, I remember. I will give you a link where you see photos of the two that look like photos of a couple. So much for the celibate. They seem to be older, but I think there is reason to believe, according to a witness, that they had a mutual interest in each other, or maybe still have it. Then there is the claims of the teacher of this guy, Shan, who recently sold a 6-day course at the Shaolin Temple for, you won't believe it, 4,500 euro. I can't exactly remember what it was, but if you have 4,500 euro to learn some martial arts in 6 days, okay, I mean, that's something too remarkable. I think something remarkable. The guy is trying obviously to sell now this method called bone marrow cleansing or washing that extends to a brain cleansing or some experience of emptiness. This is what Jiang says. This is of course going a little bit far. What is actually meant by this, I will tell you and give you a link. It is scientifically studied, is slowing down your breath to 5 to 6 breaths per minute. So we know how this works because someone thought it's an interesting idea. Let's see if it works, and they have shown that it works and what the effect is, what is responsible for it. So you won't have to pay a lot of money to learn it. Other exercises do it too, like Zen meditation or yoga, or you can do it by yourself, not just learn to breathe deeply from the stomach, and then not from the breast, and slow down your breath. That's it. But it's getting a bit mystical here, and actually
Jiang stumbles, and I'm wondering if this is really the second or extended version of the clip. I think I have seen a shorter one where he doesn't really mention the name of Jiang Yushan, as if he's building up some tension before revealing it. And this clip is still showing him struggling not only with the English language, but his face expression is somehow revealing. And now he is trying to build up also the image of this other guy who seems to impress the Wawa fitness guys who portrayed him extensively with relationships he claims to have at the same time with police and criminals. So I don't know why Heng as someone who tries to coach in a Buddhist style wants to be related and accept a teacher that is linked to criminals. I don't know why that is. But Jiang Yushan seems to insist on this point himself. So it's not only that he doesn't comment on this portrait that the Wawa fitness guys from Scandinavia gave of him. He seems to agree with it, and he also had some strange pictures on his Facebook site that are very similar to some people who do stuff like that in Thailand. You would be surprised how common those guys are who claim to have good relationships in both directions, criminals and police. Also in Southeast Asia is a bit different from Taiwan, I guess. I think there is more police corruption, so sometimes that goes hand in hand, being a policeman and being a criminal. It's a problem in other South Asian countries, like in Cambodia, of course, but it should be less of a problem in Taiwan. So anyway, the method is simply of those guys who usually have some criminal record or some problems, let's say, that they have all the means to get out of it because they are pretty much pretty well connected. This is showing off, and usually they have also pictures where they have a nice expensive car or some gold chain around their neck. This is very typical stuff of a certain macho culture that should not be trusted easily. So I would ask the Jiang Yushan guy, as I would ask Heng, what about your relationship to that Veronica Rundland or others? I would ask the Jiang Yushan guy, please name the 3 presidents or presidential candidates you worked for as a bodyguard by name, and give some links where we can just research it and not just state it. I can't even find a Chinese Kung Fu Society. Maybe you can clear that up too. So if you're not happy about my comments again, please give us some hints in the comment section down below. I do not censor the comments like the Mulligan brothers do. I commented on this video or on the shorter version of it, and the comment did not appear. I could see that when I logged in from another account at YouTube that it was not there. So the Mulligan brothers seem to censor. I do not do this, but not all comments appear. I have to do that by hand sometimes to make them available. I don't know why that is. It's pretty hard to understand what YouTube does, but it's not on purpose. Only the very naughty comments that don't make much sense and don't help the discussion I delete, but you will see also some pretty naughty comments that I let go through. So please enlighten us, Mr. Jiang Yushan, about this, and please, Mr. Heng, enlighten us about your relationships. Don't sell something
mythical that you can easily Google as scientifically researched already. Of course, you can use a more complicated way to get to the point, to get to that goal. But if you want to have some, let's say, brainwave reaction, you will have that by just slowing down your breath rate. So, also ich sage es nochmal kurz auf Deutsch. Es gibt eine Studie, wie man seine Atemfrequenz runterfahren kann auf 5 bis 6 pro Minute und dann erreicht man das, was die alten Chinesen hier im Kung Fu als die Reinigung des Geistes bezeichnen und durch etwas kompliziertere Übungen, die hier wahrscheinlich dann teuer verkauft werden, beschrieben haben, denn dieser Shan, von dem der Heng jetzt meint, er sei wie ein Vater oder Meister, von dem er das lernen würde, wird das wahrscheinlich teuer verkaufen, denn er hat auch schon kürzlich Kurse, 6-tägige Kurse für 4.500 € angeboten in dem Shaolin-Tempel Europe. Und ich habe gefragt, wenn der Shan 3 Präsidenten beschützt hat oder Präsidentschaftskandidaten in Taiwan, wer waren die denn, was sind die Namen, wo kann man das denn mal überprüfen und wer ist die Chinese Kung Fu Society, die ihm den 9. Großmeistergrad verliehen haben will. Ihr könnt ja mal selbst versuchen, das zu googeln. Das sind alles Behauptungen, die ich überprüfen würde, besonders bei jemandem, der gerne von sich behauptet oder behaupten lässt, er hätte Beziehungen sowohl zur Polizei wie auch zu Kriminellen, denn das ist hier in Thailand nicht selten zu hören von Leuten, die Dreck am Stecken haben oder sonst welche Probleme. Ich kann das jetzt mal auf Deutsch, das habe ich ja eben auf Englisch nicht erzählt, eine kleine Anekdote erzählen von einem, der mir am Strand erst von seiner kriminellen Vergangenheit erzählt hat und dann, dass er hier für die Polizei als Freiwilliger arbeiten wollte. Das machen manche Ausländer. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie die an den Job kommen, aber die stehen dann da nachts da auf der Walking Street, wo was los ist, wo es Streitereien gibt und helfen da zu vermitteln. Die werden da nicht bewaffnet, aber die haben wohl auch eine kleine Ausbildung, was sie dürfen, was nicht. In der Regel sind sie eher so Friedensstifter. Viele Rechte werden sie nicht haben, aber sie tragen dann auch eine Uniform. Das wollte ausgerechnet der machen. Da habe ich gemeint, warum willst du dir das antun? Und zeig doch mal was. Und da hat er so einen Hebel gemacht und er hat mich gewarnt. Ne? Und aus dem habe ich mich dann befreit. Und dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ne? Also der ist spurlos verschwunden in der Zeit, wo ich mich noch da am Strand rumgetrieben habe und mich mit einigen komischen Gestalten unterhalten. Und einer von denen, der lief immer so nur mit so einer Hose bekleidet, mit nacktem Oberkörper rum, der war auch so ein ziemlich muskulöser Typ, hat also viel Bodybuilding gemacht. Über den gab es einige Gerüchte, die die Leute meistens auch in Verbindung mit dem, was er über sich selbst auf Facebook und so behauptet hat, verbrämt haben. Und der ist kaum wiederzuerkennen, den habe ich neulich gesehen, der ist in seiner Heimat, ich glaube, der stammt irgendwie von den Maori zurück. Und da konnte man wirklich sehen, wie der Otto-Normalverbraucher sich nach und nach sich so sein Image zusammenbaut aus dem, was der über sich erzählt und aus dem, was er an eigenen Clips auf YouTube verbreitet hat, wie er sich zum Beispiel mal mit der Polizei nach einer Razzia bei ihm anlegt, wo man was bei ihm im Safe gefunden hat, was er meinte, hätte man ihm da reingelegt, ne, und solche Sachen. Also diese Typen, die kann man hier ganz gut studieren, diese Sprücheklopper, und dann kann man diese Kennzeichen eben leichter bemerken. Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es manche halt nie so erlebt haben und bei denen geht da nicht gleich so eine Alarmsirene an. Aber wie gesagt, man könnte ja mal ganz nüchtern fragen, was einer über sich behauptet, kann er das eigentlich beweisen oder staune ich da schon, mir bleibt der Mund offen stehen, weil er sagt, ich habe da 3 Präsidenten beschützt.
welche waren das und so weiter. Und wie erklären sich diese Bilder, die aussehen wie, als wäre das ein Pärchen in dieser Heng und diese Haushälterin ist sie wohl im Shaolin-Tempel, die es auf deren Facebook-Seite gibt. Also das ist unten auch verlinkt. So, also das alles habe ich auf Englisch erzählt und wahrscheinlich noch mehr. Und jetzt zeige ich nochmal gerade, was er hier vorne erzählt zu der Methode. Know that there is one method how to do it, which is called sich, bone marrow washing. That is the one thing. But at the same time, I also met teachers that nowadays teach the ways how to clear the mind, how to make yourself empty, how to practice and approach this idea of becoming empty. So, und daran erkennt man übrigens auch, ja, was ihm da fehlt zum Meister, denn er macht jetzt diesen Sprung. Und wenn ihr diese Methode anwendet, werdet ihr nicht automatisch das erreichen, was man im Zen so als Leerheit des Geistes umschreibt, bloß weil ihr nur noch 5 bis 6 Atemzüge macht. Ne? Und daran könnte sich jetzt eine lange Diskussion anschließen. Ich habe auch ein Malikan Brothers Video gefunden, wo er sagt, why I am a Shaolin Master, und das ist 10 months old, also 10 Monate alt, und er hat ja, wie gesagt, glaube ich, erst vor kurzem nach Zeugenbericht seinen ersten Meistergrad gemacht, den er irgendwie da wohl in diesem Shaolin-Graduierungssystem abgesegnet bekam. Das heißt, er hat sich also nicht nur als Mönch, und tut es ja immer noch, hier hat er so eine Mala so, also dargestellt, sondern eben auch als Shaolin-Meister, schon vor längerer Zeit, und diesen Heng-Titel da, den in der 35. Generation einordnet, benutzt. Wie gesagt, das sind alles Ungereimtheiten, aber das führt mich dann auch nochmal dazu, dass ich irgendwann nach meinen ganzen Reiseberichten, die jetzt so alle 3 Tage in etwa kommen, ich bin also jetzt wieder in meinem Zimmer, aber es kommen noch Reiseberichte, dass ich dann auch nochmal auf diese längere Diskussion von Muhu über die Bedeutung des Meisters eingehen muss, denn das habt ihr nun davon, dass Leute sich eben Meister nennen oder Meister nennen lassen und dann eben diesen Kram verbreiten oder sich liieren mit anderen halbseidenen Meistern, würde ich mal sagen, ja. Halbseiden ist daran, dass zu ihrem Image vieles gehört, was sie offenbar nicht bereit sind zu verifizieren. Ich habe da auf einen Reddit-Eintrag hingewiesen, wo jemand, der von den Stilen, mit denen sich der Jiang beschäftigt, was versteht, ihn mal gebeten hat, da seine Referenzen darzulegen. Das hat er offenbar nicht gemacht. Und das hat den anderen ganz schön angepisst, weil er das Thema ernst nimmt. Tja, und was ich immer noch hoffe, ja, und irgendwie glaube, dass der Jiang das Thema ernst nimmt, dann hoffe ich auch, dass er den Absprung schafft. Ich habe ja gesagt, schon vor ein paar Monaten, das fand ich auch interessant, was Wawa Fitness gezeigt hat von dem Shan. Aber man muss da auch Unterscheidungskraft besitzen und kritisch sein, und ich glaube, dass er da einen Fehler macht. Er sollte dann schon zusehen, dass er vielleicht noch ein paar Leute findet, die da, naja, eine Originalreferenz darstellen. Oder nichts teuer verkaufen wollen, was man auch billig haben kann. Aber das will er ja offenbar selbst, und da haben sich dann die 2 Richtigen gefunden. Schade, schade, und deshalb muss man auch über dieses Meistergetue immer wieder reden. Es ist nicht richtig, wenn man außen einen Meister sucht, es sei denn natürlich, man will irgendein Handwerk lernen oder von mir aus auch eine Kampfkunst, aber dann ist da ein gewisser Anspruch an die
A, Unterscheidungskraft und B, an die, sag ich mal, ethische Kompetenz zu stellen. So, bis später mal, darüber werde ich noch ein paar Mal reden. Und das ist auch ein Beispiel davon, dafür, dass es nicht genügt, sich Meister zu nennen oder Meister nennen zu lassen.